I like coffee. I don't like tea. ஸோ இன்னமும் நீங்கள் உங்களோட லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸை இந்த பேட்டர்னில் தான் சொல்லுறீங்களா? அதுக்கான மாற்று வழிகளை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்காக சொல்ல போகிறேன். Listen to me carefully. First, ரொம்பவே common and easy ways. First one, I like coffee, which is exactly correct. Next, ரொம்பவே ஸ்ட்ராங் லைக்காக இருக்கிற பட்சத்தில் I love என்று சொல்லலாம். I love traveling. Next, I enjoy reading books. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கும் பின்னாடி நீங்கள் ஒரு நவுன் அல்லது gerund யூஸ் பண்ணணும். gerund என்பது ing form of verb, which is also a noun. I like traveling. I enjoy reading books. நெக்ஸ்ட், ரொம்ப நேச்சுரல் இங்கிலீஷில் நீங்கள் பேசக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸ் இவற்றை நீங்கள் உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். I'm fond of music. This is very polite and soft way to say that you like something. Next, I'm into fitness. I'm into fitness. This is very common in spoken English. Try to use it in your conversations. Next, I'm keen on learning English. So it shows interest or enthusiasm on something. உங்களோட ஊக்கத்தை வெளிப்படுத்த இந்த பேட்டர்ன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். I'm keen on learning English. நெக்ஸ்ட், ஸ்லைட்லி ஃபார்மலான பொலைட்டான மெத்தட்ஸை பார்க்கலாம். I am interested in photography. அல்லது I have a liking for classical music. This is slightly formal and polite way. Let's see the casual. Native person எப்படி பேசுவாங்க casual way பார்க்கலாம். I'm a fan of cricket. Another way, I really like this song. ஸோ இப்போ நாங்கள் பார்த்தது I like என்றதை சொல்லக்கூடிய வெவ்வேறு பேட்டர்ன்ஸ். நெக்ஸ்ட், I don't like இதை சொல்லக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்கலாம். சாஃப்ட் அண்ட் பொலைட் இந்த இடங்களையும் சேஃபாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேட்டர்ன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். தட் இஸ் I don't like loud music. That is one way. Next, I'm not very fond of coffee. This is polite and gentle dislike. Okay, next one. I don't really enjoy traveling alone. Next, I'm not a big fan of spicy food. ஸோ இவை தான் ரொம்ப சாஃப்ட் பொலைட் வேஸ் ஆஃப் சேயிங் our dislike. Next, natural spoken English way. I'm not into horror movies. So I don't like horror movies. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் நியூட்ரல் இங்கிலீஷ் பேட்டர்னில் எப்படி சொல்லலாம்? I'm not into horror movies. It's not my thing. Camping is not my thing. This is very natural and casual. Camping is not my thing. Next, I prefer not to wake up early. This is a polite way to refuse. முடியாது, அது எனக்கு பிடிக்கல என்று சொல்கிறதுக்கான ரொம்ப பொலைட்டான வே. I prefer not to. நெக்ஸ்ட், நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங் டிஸ்லைக்கை எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவது? ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் வெரி கேர்ஃபுல்லி because it shows a strong dislike. First one, I hate waiting. Next, I can't stand noise. I really don't like lies. So we can express dislike politely or strongly.
choose the right words for the right situations. ஓகே, ஸோ இந்த ஒவ்வொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்க்கும் பின்னாடி நீங்கள் ஒரு நவுன் அல்லது ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் ஆஃப் verb யூஸ் பண்ணணும். கீப் தட் இன் யோர் மைண்ட் அண்ட் ட்ரை டு யூஸ் these sentences in your daily conversations.